হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল টিউটোরিয়াল হেল্প কোর্স ফর ইংলিশ। আমি পায়েল। ফ্রেন্ডস, যদি তোমাদের আমার এই চ্যানেলটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করো, যাতে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করবো তোমরা সাথে সাথে তার নোটিফিকেশান পেয়ে যাও। আর ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলো না। আজকে আমরা একটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে হেলথ ইজ ওয়েলথ। তো চলো শুরু করা যাক। Wealth generally means a thing that has some money value, but in a wider sense it means everything that is regarded as valuable as good. In this sense, health also is wealth, perhaps the most precious wealth. The life of a man broken, আচ্ছা এখানে ইন হবে না, হ্যাঁ ইফ হবে। ইফ হেলথ ইজ এ বার্ডেন টু হিম, হি ফাইন্ডস নো ইন্টারেস্ট অ্যান্ড নো জয় ইন লাইফ. He may have immense wealth, but they do not bring him any happiness. His cook may prepare rich, but he cannot taste them. He may have intelligence and learning, but he cannot use them either for his own benefit or for the benefit of others. But a poor healthy man realizes his food. His movements are brisk and active, and he can work hard. No physical suffering stands in the way of his enjoying the beauties of nature and entertaining scenes. It is therefore duty of all to take care of this precious treasure, their health. There are certain general means to preserve it. The most important is physical exercise. It keeps the body and the brain in proper working condition, so one can go through one's works, physical and mental, without feeling any strain. The next thing necessary for health is proper food. This does not mean that the food should be rich and expensive. Good health requires that we should take only such food as we can easily digest and keep us fit. Another thing necessary for health is regular habits. We should not go too extreme in anything, whether in eating or in taking physical exercise. Too much of anything is bad. So runs a proverb. Boyhood and youth are the times to build up health. So friends, আজকে আমাদের প্যারাগ্রাফ এখানেই শেষ হলো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং।